Welcome to today's lesson on present perfect tense. Present perfect, the combination of present tense and perfective aspect. අද අපි present tense වල perfective aspect එක. ඒ කියන්නේ present perfect tense ගැනයි කතා කරන්නේ. We express an event of the past with a connection to the present in this tense. Present perfect tense is said to refer to the recent past, and the statements indicated in this aspect imply that the result of the action can be seen, felt, or experienced even in the present. Present perfect tense මෑත අතීතය එහෙමත් නැත්නම් recent past ගැන කතා කිරීමේදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න අතර අපි කතා කරන මොහොත වන විට කළ අවසන් වුණු නමුත් යම් ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලය දැකගත හැකි වේ නම් එසේත් නැත්නම් යම් ක්‍රියාවක් සිදු කර අවසන් වුවත් වර්තමානයේ අප කතා කරන මොහොත හා සම්බන්ධයක් පවතිනවා නම් එවැනි ක්‍රියා හැඟවීමට තමයි අපි present perfect tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. Meena has done her homework. She is getting a rest now. Meena homework කරලා තියෙනවා. දැන් ඇය විවේකයක් ගනිමිනුයි ඉන්නේ. We can see the result of doing homework though the action was completed before the present time. මෙහිදී මීනා homework කිරීම ක්‍රියාව එහෙමත් නැත්නම් action එක සිදු කරලා අවසන් වුණත් එහි සම්බන්ධයක් වර්තමානයේදී දකින්න පුළුවන්. Meena did her homework a short time ago. Now she is tired. She is getting a rest as a result. මීනා ටික වෙලාවකට පෙර ගෙදර වැඩ අවසන් කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඇය විවේක ගනිමින් ඉන්නවා. Past events, present results. මෑත අතීතයට අයත් ක්‍රියාවක් වර්තමානයට අයත් ප්‍රතිඵලයක්. Now let's take a closer look at the form or structure. Monica has taken an exam. She is waiting for results. Monica විභාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඇය ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. The primary auxiliary have plays a role in the verb phrase in this tense. In other words, it functions as a helping verb and the past participle form follows it. Whether to use has or have is determined by the subject of the sentence. Has agrees with singular subjects while have is taken by the first person singular pronoun I, the second person pronoun you, and plural subjects. අපි කලින් කතා කළ සරල වර්තමාන කාලය simple present tense හා present continuous tense වලදී be verbs ඒ කිව්වේ am is are උපකාරක ක්‍රියාපද එහෙමත් නැත්නම් helping verbs විදියට භාවිතා වුණත් present perfect tense එකේදී have කියන auxiliary verb එකට අයිති has, have කියන ආකාර දෙක helping verbs විදියට පාවිච්චි කරනවා. lexical verb එකේ ක්‍රියාව, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව හඟවන පදේ past participle ස්වරූපය helping verb එකට පසුව යොදනවා. helping verb එක විදියට has or have යෙදීම තීරණය වන්නේ subject එක. ඒ කියන්නේ උක්තය අනුව. has singular subject එකක්. ඒක වචන උක්තයක් සමග have I, you සහ බහුවචන උක්තයක් plural subject එකක් සමගත් යොදනවා. Monica has already taken an exam. This stands to be a positive or affirmative sentence. මෙය present perfect ඇතයන අර්ථයේ වාක්‍යයක්. In negative form, not comes between the helping verb has or have and the past participle form of the lexical verb. නැතයන අර්ථයේදී අපි not යොදන්නේ helping verb එක සහ past participle form එක අතරට. Monica has not taken an exam yet. Or Monica hasn't taken an exam yet. Monica තවම විභාගයක් අරගෙන නැහැ. In the interrogative, the helping verb has or have occupies the position at the front followed by the subject. ප්‍රශ්නාර්ථයේදී has or have ලෙස යොදන උපකාර ක්‍රියාපදය උක්තයට, ඒ කියන්නේ subject එකට කලින් වාක්‍යය මුලට යොදනවා. Has Monica taken an exam? Monica විභාගයක් අරගෙන තියෙනවද? Now I am going to introduce a few adverbs.
that closely associate with the present perfect tense. දැන් මම ඔබට හඳුන්වා දෙන්නේ present perfect tense පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි adverbs. The adverbs already, yet, still, and never function a great deal to introduce this tense. Already, දැනටමත්. Lena has already gone to sleep. Lena මේ වන විටත් නින්දට ගිහින්. Yet, තවම. With negative and interrogative statements. නැතයන අර්ථය සහ ප්‍රශ්නාර්ථය සමග තමයි yet භාවිතා කරන්නේ. They haven't left Sri Lanka yet. ඔවුන් තවමත් ලංකාවෙන් පිට වෙලා නැහැ. Haven't they left Sri Lanka yet? ඔවුන් තවම ලංකාවෙන් ගිහින් නැද්ද? Still, තවමත්. With the interrogative for emphasis. ප්‍රශ්නාර්ථයේදී අපි යොදනවා අවධාරණය පිණිස. Tom still has not recovered. Tomට තවමත් සනීප වෙලා නැහැ. Never. කවදාවත් නැහැ. I have never travelled by sea. මම කිසිදා මුහුදින් යාත්‍රා කර නැහැ. Now we are at the closure of this segment with the introduction of two prepositions, for and since, which come into play in this tense indicating a period of time or a fixed point of time in the recent past accordingly. මේ tense එකේදී for, since කියන prepositions පිළිවෙලින් මෑත අතීතයේ වූ ක්‍රියාවක කාලවකවානුවක් time period එකක් සහ නිශ්චිත වේලාවක් හැඟවීමට යොදා ගන්නවා. She has been absent from classes for 2 days. දින දෙකක් ඇය classes වලට සහභාගී වෙලා නැහැ. been කියලා මම මෙතන යොදලා තියෙන්නේ be verb එකේ past participle form එක. We have stayed indoors since last April. පසුගිය අප්‍රේල් වල ඉඳලා අපි ගෙදරට වෙලයි ඉන්නේ. Please practice this tense until you become thorough with it. Hope to see you with the next segment.